much for being here. This is a traditional appreciation night for D&M Educational Foundation. The concept started a couple of years ago when there was a Thanksgiving and everybody was saying thank you, thank you. So we said, so we have to say the same thing. There are so many people, so many organizations in this city that they help us for what we are doing. And if we don't have those helps, if we don't get those cooperations from all Armenian organizations, governmental agencies, the school district, the city of Glendale, we never could accomplish what we are doing for our children and our schools. Շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր ամեն տեղ եք, բարի եկեք է, ուրեմն այսօր մենք մեր դպրոցների գնահատանքի օրն է, այսօր խոսելու ենք տարբեր մեր կազմակերպությունների արդիվ, խոսելու ենք այն անձնավորություններ, որ տարվա ընթացքում մեզի օգնում են, մեր կողքն են եւ միշտ իրենց օգնությամբ է, որ մենք կարողանում ենք այս մեր սուրբ գործը տեղ հասցնել։ Ուրեմն այսօր ես պիտի աշխատեմ ծրագիրը ներկայացնեմ ձեզ, կխնդրեմ մեր Տեր հայրը Գլենդելի Սուրբ Աստվածին եկեղեցի Տեր Կոմիտաս Թորոսյանը, որ կան եւ աղոթքով մենք այսօր մեր ծրագիրը սկսենք։ Հավեցեք խնդրեմ։ Շատ սիրելիներ, խնդրեմ ոտքի կայնեք։ Հայր մեր միասին արտասանենք բոլորս։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երգինս է Սուրբ Եղեցի անունքո, Եկես արքայություն քո, եղեցին գամ քո, որպես երգինս է վերգրի, սաց մեր հանապազոր տուրմեզ այսօր, և թողում մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոս պարտաբանած, և մի տաներզ մեզի փորձություն այդ պրգյազ մեզի չարեն, զիքո արքայություն և զորություն է պարկ ավիդյանս ամեն, օրտնեցի սեղանս և սեղանակից սանվան պոր և որթվե ոգույն սրքո, ճաշակ է սուկ խաղությամբ, սկերակուրզ որ պարկևյալ է մեզի տիարն է, օրտնյալ ինդեր պարկև սյուր, ամեն։ Սրելներ, ովքեր աշակերտ ունեն Mariamian Davtian, վստահ եմ, որ հայրմեր սովորել են, ընդեղ սովորեք իրենցից հայրմերը։ Stand up, we have for national anthems. Thank you.
We have so many friends present here today, which I would like to invite Mr. Vartan Garbedian to introduce our guests. Please, Vartan. Honorable Zara Sinanyan, Mayor Sinanyan, distinguished guests, friends, family members, and parents, welcome to our appreciation night. We thank you for being here tonight. This is a time that we take time to appreciate everybody who helped us through every year to help our children to learn their mother language every year in the public schools. Tonight, I have the honor and privilege of introducing our dignitaries. Just bear with me until I go through the list, and then we can applaud all together. From City of Glendale, we have Zara Sinanyan, Mayor of City of Glendale, Mr. Rafi Manukian, Treasurer, Mr. Scott Ochoa. Okay, let's do it, it's okay. Our City Manager, Mr. Ardi Katsakian, City Clerk, Mr. Phil Langzafane, Director of Economic Development. From Glendale Unified School Districts, we have Mr. Greg Krikorian, President, Ms. Narina Habetian, Board Member, Dr. Armina Garpetian, my better half, Board Member, Dr. Richard Sheehan, Superintendent, Dr. Maria Yandera, Assistant Superintendent, Dr. Kelly King, Assistant Superintendent, Ms. Lynn Marzo, Assistant Superintendent, Mr. Robert McIntyre, Chief Business Officer, Mr. Alan Rising, Administrative Facility Planning and Development, Dr. Sebastian Puccio, I'm sorry if I'm mispronouncing your name because it was just given to me, from the Administrative Office. From GUSD Principals, we have Dr. Marina Avakian, Thomas Jefferson Elementary School, Ms. Dimondo, Assistant Principal, R.D. White Elementary School, Liz Sandergaard, Mark Keppel Elementary School, Alina Behuni, Teacher Specialist, Flag Armenian Program. From Burbank Unified School District, Principals Sandra De Barros, Thomas Jefferson Elementary School, Judy Heisen, Jacqueline Miller Elementary School. From LAUSD, Gloria Caracas, Teacher, and Tina Karamanukian. Now we can give him a big round of applause. From our civic organizations, we have Representative of Western Presidency of Armenian Apostolic Church, Reverend Father Komitas Torosyan, representing Consul General, Republic of Armenia in Los Angeles Council, Mr. Yeghia Mansourian, representing Armenian Revolutionary Federation, Mr. Saro Nazarian, representing Glendale Aharonian Committee, Mr. Khachik Kalatian. From Homenetmen Glendale Ara chapter, we have here Mr. Armand Gorgorian, Ms. Anahit Mansourian, Ms. Natalie Karimian. From Homenetmen Burbank Sipan chapter, Mr. Nujde Hakopian, President. From Armenian Educational Foundation, Mr. Razmik Hovanesyan, Board Member. From Armenian Council of Aging, Yeva Davidian, Siranush Hambarsumian, and Mary Danielian. From AABC Broadcasting Corporation, Mr. Virej Agajanian. From Asparez Armenian Newspapers, we have their representatives here with us tonight. From DMEF, former board members, Mr. Anjanik Yerumian, DMEF former board member, Mr. Avak Sardarian, and I also like to acknowledge our current board members, Mr. Armen Keshmeshian, Mr. Martin Zadurian, Mr. David Keshishian, and yes, our president, Mr. Vaik Saturian. Thank you very much for being here tonight with us. We appreciate everything you do. Without your help, without your input in this organization, we cannot continue to do the work that we do for our children. We have over 700 children in our program every year. Thank you to GUSD for helping us every year, for cooperating with us. We feel that we are part of the GUSD because we are the same kids that they go to school in the morning and they learn their mother language, Armenian language, in the afternoons every day for 2 hours. And our goal is for our children to grow up and become a good American
good Armenian American, good citizens, to give back to their community, to do the volunteer work, be a good American, but yet not forget where they've come from, and become a good Armenian American, and continue the heritage, continue the 5,000 year of history. Thank you very much. And we continue our program with Mr. Vahid Saturian. So at this point, I want to invite Mr. Greg Krikorian, the president of Glendale Unified School District, to make his remarks. Greg? What do you say? Padiago. Good evening. I'd like to, first of all, I want to begin this statement from the Glendale Unified School District in a couple facets. First of all, I'm here on behalf of my Board of Education with my colleagues that are here. My colleague Nadia Habedian, and also a new board member past 2 years who's picked up the ropes right away and learned how to help our kids and help our district, Dr. Armina Garpetian. And I know when Barton introduced her and as his better half, that kind of statement, she's been truly a godsend to us in the Board of Education, a big help of looking what's best for kids and the teachers. So I thank you, Armina. And I know you're being honored today too, so I wanted to give you the extra plug. Because in life, it's important to, hominum model, to elevate each other and elevate our cause. And it goes back to the next person I want to recognize too before I give my comments. It's sometimes when you open up the door the second time, it's a lot easier. And this comment and accolades go to Rafi Manukian. The work that he's done in our community and the work that he's done for our children and our cause and for the institution itself exemplifies what a true father and a leader does for our community, because there's good days and bad days in life, and we all deal with different challenges in life, and how has he held himself with integrity and character no matter what challenges confronted him. He's still standing, he's still servicing our community, so thank you, Rafi. Same thing now to the man of the year, Zada Zananian. We couldn't be more proud of you to be our mayor. All of our kids in the community respect you. And we're proud of this moment that we have today. The President Board of Education, Greg Krikorian, and the Mayor of the City of Glendale, Zada Sananian. I remember growing up back in Connecticut, you would never dream that would ever happen. And that's just a dream come true when today marks the 78th day to go to the 100th anniversary of the Mariamian genocide. Just 22 days ago, all of the kids in Glendale Unified School District got organized and we did a kickoff. This kickoff was to mark the 100 days to the Armenian genocide. And we're educating, we're developing programs in the schools to embrace life that the Turkish government failed. And one of the students from CV High School gave a very interesting speech. And he talked about two important things. He said, we've been fighting, and I remember when I was in high school in 1981, I was walking in front of the UN building in New York City. We were demonstrating against the Turkish government to admit the genocide. And that was over how many years ago? And we're still walking the same road. He said, sorry's not enough. We want our land back, we want mountain back, we want reparations. We gotta start stepping up the stakes. All this time we've been fighting for recognition and the proper reparations. We want our land back and true recognition and reparations for the Armenian genocide. Now talking about the Board of Education and the commitment of what Dr. Sheehan and Jim Brown and Dr. Escalante have done. We are the only district that honors and closes on Armenian Christmas. Now we're the only district now that closes on April 24th. We're the only district that offers Armenian language programs in our high schools, and now we have our after-school programs. So in a sense, we look at life and we look at all the challenges we have in life, and our whole dream as parents, you want to build a foundation for your kids. A lot of the parents are here today, and I know today I just met one of my son's friends' mom, Gore and Nadek. We were talking about them today. And I reflect now, because I look at my boys, my twins, because I know Rafi has twins too. My twins are 23 now. And my one daughter is a police officer in Pasadena. She's 23 years old. And her twin brother, Sean Krikorian, just graduated with an accounting degree out of Cal Poly. And you look at life and how fast it goes by. And I remember a couple people that are very important to me.
And the number one person important to me was Yegnar Atamian and Elizabeth Krikorian. These are two women who were my grandmothers. They're both orphans. They came to the United States in 1915 all alone. Imagine that. At 13 years old, seeing your whole family annihilated, to keep the little hope alive, to keep our Armenian dream alive. I remember, during my wedding speech in Detroit, Michigan, when I was marrying my wife, Christine Shurigan, in Detroit, I said, maybe someday all the Armenians will be together someday and we'll have a free country. And now look. And now all these organizations, what Vahik's doing and Ovik and all the different volunteer hours you guys are doing, I mean, we're all here, at the end of the day, we're all here to have a better life for our kids. And what our school district has done and our leadership has done in our school district is priceless. What Dr. Sheehan and his team has done, and all the teachers and faculty members are here, they're giving our kids a chance to become good citizens and good people without forgetting their roots. So on behalf of the school district and also my family and all of us, thank you for being and supporting D&M. My accolades go out to our two honorees tonight, and also to what I said earlier about Mr. Manukian Rafi, what he's done, because he's broke a lot of barriers for all of us. God bless you, and thank you on behalf of the Glendale Unified School District. Thank you, Greg. Now I think it's time to see some of our kids here, some of our students. So it's a musical performance. These are Fremont Elementary School students of D&M Foundation, and the name is Garun. Good evening. Our song is dedicated to spring. It's about flowers, sun, rain, and it's also about spreading love to each other. I hope you enjoy our song. Thank you. Beautiful job, beautiful job. Before I introduce our next speaker,
I would like to acknowledge Mr. Hrand Avanesian from Shahazi's Art, Sports and Culture Organization. He just joined us. Thank you for being here. We really appreciate it. At this time, I would like to invite Dr. Richard Sheehan, our superintendent, to make his remarks. Okay, good evening. It is an honor to be here. We very much also appreciate all that VAHEC and Barton and DNM do for the Glendale Unified School District, as was witnessed just by the lovely ladies from Fremont and how proud we are of them. And this is replicated across our district. We have Dr. Narek Kasabian, our principal from R.D. White, who is the principal of R.D. White, which is our dual immersion Armenian school. And starting next year, their 5th grade class will be going to Wilson Middle School. So the Armenian dual immersion program has progressed to both Toll Middle School and Wilson Middle School. And I want to thank our partnership with DNM because it wouldn't have happened without them. And also the support of our board, Dr. Garapetian, Ms. Naabedian, Ms. Chris Walters, Mr. Greg Krikorian, and Sandy Russell are all very supportive of all the dual immersion programs, but we're especially proud of R.D. White, which turns 100 this year, and they will be doing a celebration next week. So I want to recognize, I just want to thank everybody in that we are very pleased to be a partner with DNM. So thank you very much. Now we have another performance from Mark Keppel Elementary. So it's Lilith Yengibarian, and the name is Hayrenik Yerk Hayastani Masin. Hayrenik Yerk Hayastani Masin. Հայաստան եկիր, տոնի մարկա, ես քոնն եմ, քոնը մայր հողը վկա, ուրել որ գնամ դու ես սրտիս մեջ, ես նով եմ ապրում ու խորհում անվեր, ես քոնն եմ հավետ քո հողն ու ջուրը, ես քո ծաղիկն եմ, քո ծաղկի բույրը, դու ես կյանք տվել ինձ ու մայրիկիս, դրա համար է միշտ ցնցում հոգիս, դու անաղարտ մայր, կենարար բարի, դու սրբությունը հայոց աշխարհի, Կուզեմ, որ հավերժան խորտակ մնաս, կարմիր արևով միշտ վեր սլանաս։ Հայրենիքից անուշ ու ցանկ ուրիշ ինչ կա երկնքի տակ, հողը անուշ, ջուրը անուշ, կարմիր արև, շողը անուշ, արտերը ծով, դաշտերը զով, լերները վեր, արծիվը տեր, հայրենիքից անուշ ու ցանկ ուրիշ ինչ կա երկնքի տակ, նա է տվել ինձ հայ անուն ու պարգևել հայոց լեզուն։ Ջերմակ մասիս կապույտ Սևան ու վարդագույն նոր Երևան։ Ուր էլ գնամ ինչ էլ լինի, ես զավակն եմ Հայաստանի։ I can't believe it. Bravo, շատ շնորհակալ։ Okay, now it's my turn, so I'm going to say some words in Armenian and English. Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի առաջնորդանի ներկայացուցիչ արժանապատիվ Տեր Կոմիտաս Քահանաթորոսյան, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հիպատոս հարկարժան պարոն Եղիա Մանսուրյան, Գլենդելի քաղաքի քաղաքապետ հարկարժան պարոն Զարե Սինանյան, Գլենդելի կրթական շրջանի խորհրդի անդամ դոկտոր Արմինե Կարապետյան, Նայիրի Նահապետյան եւ Գրեգ Գրիգորյան, Հայ հեղափոխական դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ հարկարժան պարոն Սարոն Ազարյան, տիկնայք եւ պարոնայք, հարգելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ։ Թույլ տվեք Դավիթյան Մարիամյան կրթական աստվածության վարչության գրասենյակի աշխատակազմի եւ մեր բոլոր ուսուցիչների անունից խորին շնորհակալություն հայտնել բոլոր ներկաներին։ Մեզ համար արդեն ավանդույթ դարձած
գնահատանքին եւ մեծարման այս հրաշալի երեկոյին մասնակցելու եւ ձեր ներկայության մեր հաստատության այսչափ կարևոր գործունեությունը առավել արժևորելու համար։ Հարգելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ, մենք շատ հպարտ ենք, որ կարողանում ենք համեստորեն ծառայել մեր տարածաշրջանի հայ համայնքին եւ ստանձնել ենք մեր ապակա սերնդի կրթության եւ հայցի դասերակցության այսչափ կարևոր գործը։ Հավատարիմ մնալով մեր կարգախոսին պայքար ձուլման դեմ։ Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատությունը շարունակում է իր հայապահպանման գործունեությունը, ապահովելով մեր հայ մանուկների մայրենի լեզվի, հայկական մշակույթի եւ հայոց պատմության իմաստությունը։ Մեր հաստատության գործունեությունը մշտապես կարևորելով եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության կողմից եւ մեր սերտ համագործակցության արդյունքում մեր կազմակերպության տաղանդաշատ աշակերտները մասնակցում են ազգայինը պահպանելու մայրենի լեզվի պաշտպանությանն եւ իհարկե հայոց պատմության անդառնալի էջերի նվիրված տարբեր համահայկական միջոցառումներին։ Ընթരാճ գնալով հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատության գրասենյակը 2014 թվականի հոկտեմբերին ամսին հայտարարել էր հայրենի քեզ այսպես եմ տեսնում խորագրով նկարչության դու իմ սրտում ես Հայաստան խորագրով շարադրություն եւ ապրիլ 24 խորագրով դրոշմանիշի համադպրոցական մրցույթի շրջանակներում Գլենդելի, Բըրբանկի եւ Լոս Անջելեսի եւ հարակից քաղաքների շուրջ 25 ամերիկյան դպրոցների աշակերտները սիրով եւ մեծ ողջավորությամբ ներկայացրել են իրենց աշխատանքները։ Եվ սա եւս ապացույց է այն բանի, որ մեր երեխաները գտնվելով մայր հայրենիքից այսքան հեռու ներշնչված են հայրենասիրական ոգով եւ ազգային մտածողությամբ։ Շատ շուտով հատուկ կազմած հանձնախումբ քննարկելու է մրցույթի արդյունքներն եւ իհարկե լավագույն աշխատանքները ցուցադրվելու են մեր հեռուստաեթերի շրջանակներում եւ ներկայացվելու են Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությանը։ Կարող եմ պատկերացնել նաեւ թե որքան մեծ կլինի նրանց ողջավորությունը, երբ լավագույն աշխատանքների հեղինակները արժանանան Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարի հատուկ գնահատանքին։ Հարգելի հյուրեր, մեր այս բեղնավոր եւ ազգանվեր գործունեության հաջողությունը մեծապես կախված է նաեւ ձեր բոլորի անմիջական աջակցությունից եւ հովանավորությունից։ Հատկապես կուզենայի անդրադառնալ Գլենդելի քաղաքի քաղաքապետ պարոն Զարե Սինանյանին, որը տարիներ շարունակ զբաղվում է հայ համայնքի խնդիրներով, իր գործունեության ընթացքում մշտապես աջակցել է եւ աջակցում է տարբեր հայկական կազմակերպությունների եւ իհարկե մեր կազմակերպությունը եւս մշտապես եղել է եւ կա պարոն Սինանյանի ուշադրության կենտրոնում։ Մենք շատ ուրախ ենք եւ հպարտ, որ պարոն Սինանյանը հանդիսանում է նաեւ մեր ծնողը եւ իր օրինակով խրախուսում է շատ ու շատ հայ ընտանիքներին։ Ոստի կարևորելով մեր քաղաքի համայնքին ցուցաբերած աջակցությունն եւ նվիրատվությունը մեր գրասենյակի աշխատակազմի եւ մեր մանկավարժների անունից ուզում եմ շնորհակալական խոսքեր ուղղել Գլենդելի քաղաքի քաղաքապետ բոլորիս կողմից սիրված եւ հարգված պարոն Զարե Սինանյանին։ Շնորհավորում եմ ձեզ Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատության վարչության կողմից տարվա անձ գնահատանքին արժանանալու կապակցությամբ եւ մաղթում նորանոր հաջողություններ եւ ստեղծագործական աշխատանքային գործունեություն։ Հարգելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ, մեր հաստատության գործունեության հաջողությունը մեծապես կախված է եւ նաեւ Գլենդելի կրթական շրջանի մեր հանդեպ ունեցած դիրքորոշումից։ Սկսված դեռևս 1980-ական թվականներից, երբ Գլենդելի ամերիկյան մեկ տարական դպրոցում թույլատրվեց դասաժամերից հետո կազմակերպել հայոց լեզվի ուսուցման դասընթացներ, մինչև օրս մենք արժանանում ենք այս կառույցի մշտական ուշադրությունը ու հովանավորությունը եւ մեր հաջողված համագործակցությունը ապացուցված է այս անցած տարիների փորձառությամբ,
ինչի համար Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատությունը բազմիցս իր շնորհակալությունն է հայտնել եւ գնահատանքի արժանացրել Գլենդելի կրթական շրջանի խորհրդի ղեկավարներին եւ պատասխանատուներին։ Եվ ահա այս տարի անչափ կարևորելով Գլենդելի կրթական շրջանի հետ ունեցած մեր համագործակցությունը եւ մեր քաղաքի դպրոցների հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված աշխատանքը, Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատության գրասենյակի աշխատակազմի եւ մեր ուսուցչուհիների անունից թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Գլենդելի կրթական շրջանի խորհրդի անդամ դոկտոր Արմինե Կարապետյանին, որն իդեպ դարձյալ մեր ծնողն է եւ հանդիսանում է իհարկե իր օրինակով քաջալերում եւ մեր հայ համայնքի ծնողներին։ Շնորհավորում եմ ձեզ Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատության վարչության կողմից տարվա կին գնահատանքին արժանանալու կապակցությամբ եւ մաղթում անսպար ուժ եւ եռանդ եւ աշխատանքային նորանոր հաջողություններ։ Հարգելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ, ինչպես գիտենք, մանկավարժի աշխատանքն անգնահատելի է եղել կա եւ կլինի բոլոր ժամանակներում։ Նրանք են մենք վստահում մեր երեխաներին միտքը եւ հոգին։ Նրանցից է մեծապես կախված մեր երեխաների բարօրությունը։ Ուստի այդ կապակցությամբ ուզում եմ հատուկ կարևորել մեր ուսուցչուհիների ազգանվեր գործունեությունը։ Մենք հպարտանում ենք մեր ուսուցիչներով, որոնք ջանք ու եռանդ չեն խնայում մեր երեխաներին կրթելու եւ դաստիարակելու հայրենասիրական գործում։ Օգտվելով առիթից կուզենայի հատուկ շնորհակալություն հայտնել եւ շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության Սպիրտի նախարարության կողմից այս տարի գնահատանքի արժանացած ուսուցչուհիներին։ Տիկին Գոհար Պետրոսյանին, Տիկին Ժաննա Մխիթարյանին, Տիկին Կարինե Մարգարյանին, Տիկին Սիրանուշ Բակունցին, Տիկին Լուսինե Գաբրիելյանին, Տիկին Թալին Զարգարյանին։ Եվ իհարկե շնորհակալական եւ երախտիկի խոսքեր եմ ուղղում մեր բոլոր ուսուցիչներին իրենց նվիրված եւ ազգանվեր աշխատանքի համար։ Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր դերն ու նվիրումը մեր այս պատասխանատու գործունեության մեջ։ Հարգելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ, մաղթում քաջ եւ առողջություն եւ ամենայն լավն ու բարին։ So I'm not going to repeat everything in English, but I would like to say just a summary of what I said in Armenian. So this is an event that every year we proudly present to our community. We call it Appreciation Night. And the idea is that we want to say thank you to those individuals and organizations that do some good things about our kids, our students in our community, and specifically to students in D&M Educational Foundation that they are part of the students of Glendale Unified School District. So this year, our thanks goes to two individuals, our mayor, Zare Sinanian, which we proudly, I have to mention that he is one of our parents. Glendale Unified School District parent and DMF parent. So we have seen everything that he has done for our community in the past, at present, and I'm sure that it's going to continue in future. And tonight we selected him to be our Man of the Year, and he's going to receive later in our program our Man of the Year award. And then Glendale Unified School District, that I never get tired of talking about Glendale Unified School District, because if we don't have Glendale Unified School District in our side, none of this can happen. Our kids are almost 16 schools in Glendale Unified School District. It's D&M program for almost all of our elementary schools that we have our program. And started from John Marshall back in 87 or 88, and still it's going strong. And
And this is becoming a habit for us that every year we have to say thank to Glendale Unified School District. And our board members who are making all these decisions, the board members who make all the policies. And this year, again, one of our parents, and I have to mention that, one after another one. One of our parents, Dr. Armina Garpetian, we unanimously selected her as our Woman of the Year. So later on, we're going to proudly present that to you. And of course, the third group, we always have to say thanks to our teachers. We have about 50 teachers that some of them are here today. And without them, we can't do anything. Without them, we cannot do what we're doing for our kids. And we always looked at them as people that we consider them as they are the assets of the D&M Foundation. And every year we select some of them, and this year we proudly selected 6 of them, which I announced their name. And we are also getting awards. Their award is being issued by Ministry of Diaspora from the Republic of Armenia. And of course, we couldn't get the awards, but they emailed this to us. So we printed, and today we're going to have our representative of our Consul General here. So we will ask him later to also present those awards to our teachers. Thank you, our teachers, and I would like to ask our teachers to stand up for a minute. Կարելի է մեր ուսուցիչներից խնդրեմ ամեն ոտի կանգնեք, մեր ուսուցիչները միաման չեք, ամենը ոտի կանգնեն։ Խնդրեմ, ամենը ոտի կանգնեք։ Thank you. Շնորհակալ ենք ձեզնից, շնորհակալ ենք։ Համեցեք։ So now we are going to continue our program. Now I would like to invite Mr. Yehya Mansourian, representing our Consul General in Los Angeles, so he can say a few words, and then we're going to ask our recipients of our Teachers Award to join us here so we can give it to them. Հարգելի ներկաներ, նախ եւ առաջ ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Սերգեյ Սարգսյանունից շնորհավորել բոլորիս այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ։ Սա մեծ իրադարձություն է եւ մեծ տոն է իսկապես։ Ամենօրյա աշխատանք, քրտնաջան աշխատանք այս կառույցի կողմից, դասատուների կողմից, ղեկավարության կողմից, կազմակերպիչների կողմից, աջակիցների կողմից Եվ ինչպես եւ ամեն մի լավ աշխատանք, ազնիվ աշխատանք, արդար աշխատանք ունի իր պաշտպանները եւ աջակիցները։ Ավասիկ եւ այս կառույցի աջակիցները այստեղ են եւ ուրախանում ենք միասին բոլորս, որ ունենք այսպիսի հաջողություններ։ Իդեմս քաղաքապետի եւ իդեմս կրթական ոլորտի պատասխանատուների, որոնք այստեղ են եւ միասին ուրախանում ենք։ Մեծ աշխատանք է տարվում։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ այս կարևորագույն աշխատանքի համար եւ կուզեի այո մեծ պատիվ ունեմ այսօր նշել նաեւ որ Հայաստան պետությունը միշտ գնահատել է եւ ավասիկ այսօր էլ իր գնահատանքն է ներկայացնում իդեմս Սփյուռքի նախարար Տիկին Հանուշ Հակոբյանի այն ուսուցիչներին, որոնք իրենց կրտնաջան աշխատանքով առավել աչքի են ընկել ներողություն պատվոգիր տրվում է Գոհարիկ Պետրոսյանին Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացման, հայապահպանության, մատաղ սերնդի դաստիարակության եւ կրթության բնագավառում ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Հայաստան Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հանուշ Հակոբյան։ Ես ցանկանում եմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել
Davidian Mariamian հաստատությանը, մեր Glendale Unified School District-ին այս պատվավոր անվան արժանանալու համար, պարգևին արժանանալու համար։ Ես 30 տարի շարունակ Հայաստանում աշխատել եմ ուսուցչուհի։ Դասավանդել եմ անգլերեն։ I have been honored in Armenia for teaching English to Armenian students. Now, when I am in America, I am honored for teaching Armenian to Armenian students. Thank you very much. Պատվոգիր տրվում է Ժանետ Մխիթարյանին Հայաստան սփյուռք գործակցության զարգացման, հայապահպանության, մատաղ սերնդի դաստիարակության և կրթության բնագավառում ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյան։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Ես էլ շատ կցանկանայի շնորհակալությունս հայտնեմ Դավթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատության նախագահ պարոն Վահիկ Ծատուրյանին, գրասենյակի տնօրեն Տիկին Օֆելիա Ծատուրյանին այն բանի համար, որ նկատել եւ գնահատել են իմ մանկավարժական գործունեությունը եւ ներկայացրել են իմ թեկնածությունը Սփյուռքի նախարարությանը։ Անչափ շնորհակալ եմ, շատ հաճելի զգացմունք է նաեւ պարտավորեցնողը, որ աշխատել ավելի լավ ու եռանդով։ Պատվոգիր տրվում է Կարինե Մարգարյանին Հայաստան սփյուռք գործակցության զարգացման, հայապահպանության, մատաղ սերնդի դաստիարակության և կրթության բնագավառում ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյան։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Պատվոգիր տրվում է Սիրանուշ Բակունցին Հայաստան սփյուռք գործակցության զարգացման, հայապահպանության, մատաղ սերնդի դաստիարակության և կրթության բնագավառում ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյան։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Նույնպես հայտնում եմ իմ խորին շնորհակալությունը մեր տնօրենությանը Դավթյան Մարիամյան կրթական համալիրին եւ շատ հուզված եմ ճիշտն ասած, որովհետեւ չէի մտածում, որ ինձ նույնպես կներկայացնեն այս կոչմանը։ Շատ շնորհակալություն։ Պատվոգիր տրվում է Լուսինե Գաբրիելյանին Հայաստան սփյուռք գործակցության զարգացման, հայապահպանության, մատաղ սերնդի դաստիարակության և կրթության բնագավառում ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյան։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Պատվոգիր տրվում է Թալին Զարգարյանին Հայաստան սփյուռք գործակցության զարգացման, հայապահպանության, մատաղ սերնդի դաստիարակության և կրթության բնագավառում ունեցած նշանակալի ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյան։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել այն ծնողներին, որոնք իրենց երեխաներին բերում են դպրոց հայերեն սովորելու։ Իսկապես սա մեծ գիտակցություն է ծնողների կողմից և շատ մեծ աշխատանք հայապահպանության ուղղված։ Շնորհակալություն խորին, շնորհակալություն ծնողներին։ Մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս, հաջողություն ձեզ, պարոն Ծատուրյան, հաջողություն ձեր գործերում և ամենայն բարիք այն
ճանապարհին, որը դուք ընտրել եք։ Աստված ձեզ պահապան։ Now we have a musical performance. Crescento Valley High School student, Hayastan Ashkar. The name, Anais Barserian. Thank you. What's going on in Crescento Valley High School? You have a music class there or what? Probably. Now I would like to invite our mayor, Mr. Zahir Sinanian, to make his remarks here. Thank you. Okay. Since our mayor is very loved in our community and he's a good-looking guy, we invited him first to take a picture. If you give me a minute, let me read your bio and then
Then we'll go from there. Happily. Sorry about that. Thank you, thank you, thank you. Well, I've known Zara for a long, long time. I can talk about him for maybe an hour or so, but I have his bio here. I would like to read it, because when you read people's bio, you get to learn a lot more about that person. I had the opportunity and the privilege of being in one of his Christmas parties, because he had a mayor's Christmas party in his house, and I learned something that I don't think anybody knows in this place. And Zara Sinanian, our mayor, is a great classic piano player. He does really good. And I'm sorry, I didn't mean to embarrass you, Zara. Okay, Zara Sinanian, our mayor. Zara Sinanian was born in formerly Soviet Armenia and moved to Burbank, California in 1988, where he attended John Muir Junior High and Burbank High Schools. His family moved to Glendale in 1998. Zara received his BA degrees in political science and history from UCLA in 1997. He received his Juris Doctorate from University of Southern California Law School. Since 2001, Zara has practiced as a civil litigator and currently has his own law practice in Glendale, California. While in law school, Zara externed for Justice Earl Johnson of the California Court of Appeal, where he helped draft appellate opinions for a number of cases ranging from criminal to civil matters. During his law school studies, Zara also clerked and worked for the United States Securities and Exchange Commission's SEC Enforcement Division. Even while studying at UCLA, Zara demonstrated a passion for public service and representative democracy by being active in the student body government and presiding over the Armenian Students Association from 1995 to 1996. In 2006, Zara was appointed by the City Council to the city's Parks, Recreation, and Community Services Commission. During his 2 years as a Parks Commissioner, Zara has participated in the upgrading and opening of several parks in South Glendale. In 2008, Zara was appointed by the City Council to serve on Glendale's Community Development Block Grant Advisory (CDBG) Commission, helping the Community Developing Department and the city adeptly navigate through the period of drastic decreases in available federal block grant, making sure that the impact of such cuts are kept to minimum. From 2009 through 2011, Zara chaired the CDBG Commission, ensuring increased cooperation and collaboration between individual commissioners, staff, and community organizations seeking grant funding. In April of 2013, Zara was elected to Glendale City Council. From April 2013 through April 2014, he served as Glendale Housing Authority Chairman. Zara has been serving as Mayor of Glendale since April of 2014. He currently serves on the Eco Rapid Transit Authority and as the Chairman of the Glendale Economic Development Corporation. Zara and his wife Lori have been married for nearly 15 years. Zara's wife Lori is a practicing attorney at the international law firm of Jones Day. They have 4 young children. 4, you beat me, I have 3. By one, I still have time. 2 of, no, I know. They have 4 young children, 2 of which, Anahid and Meher, are students at Keppel Elementary and part of the Davidian Mariamian Armenian language program. While the other 2, Aram and Arek, are at Richard Tufengian Preschool. So our Mayor Zara here is not tonight only as a mayor of this city, he is here as a father as well, DMEF father. We are very proud of him. Please help me welcome Mayor Zara Sinanian. Thank you. Thank you, everyone. I know it's been a long evening, so I'll do my best to keep my comments short, and I haven't prepared any remarks, which pretty much guarantees that it will be relatively short. I want to express my gratitude to Davidian Mariamian for this great honor. Like Vartan said, I'm here mostly as a parent, more so than a mayor. Before running for office, I was hoping that my input and my ability to influence the matters within the Glendale Unified School District would be much greater than they actually turned out to be.
But nevertheless, it doesn't mean that I don't want to be hopeful and I don't want to be a contributing parent to Glendale Unified, because I have a vested interest. I have a vested interest in our schools. I have a vested interest in Davidian Mariamian, because I'm a father of 4 children, and they're all going to go to public school. 2 of them are already at Mark Keppel. My younger 2 will probably go either to Benjamin Franklin or Mark Keppel, depending on how my wife Lori and I feel their skills should develop in the future. But I'm very, very thankful for a number of things. I'm thankful that I live in Glendale, because in what other city could my kids go to public school and simply just walk over to the next classroom once their main portion of the school day was over, and go to Armenian classes? Only in Glendale. Only in Glendale are we able to enjoy that kind of a privilege, and I'm very thankful for that. I'm thankful for people like Rafi Manukyan left, so it's good. I'm going to remember him again. I'm thankful for people like Rafi Manukyan who signified and were the lightning rod that awakened the Armenian political voice in the city of Glendale. I'm thankful for that. I'm thankful that my kids live and go to schools where they can learn about the Armenian genocide, where their non-Armenian classmates will learn about the Armenian genocide. I have a lot to be thankful for, so I don't want to go through the list. I specifically want to thank Davidian Mariamian's administration, their board, and more importantly, the teachers who put in a lot of hours to make sure that our children can be as American as apple pie, but can have their roots very deep in their culture and heritage through their knowledge of their language, through their knowledge of their songs, and that is just something that money can't buy. So thank you so much. I'll say a couple of words in Armenian also, because this is Davidian Mariamian event. I think last year I was the keynote speaker at this event. Here I'm back being honored. Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ պարզապես երախտագիտությունս հայտնել այս պատվի համար, որովհետև իրոք մեծ պատիվ է, չգիտեմ էլ արժանի մեզ դրան թե ոչ, ամենակարևորը նա է, որ ես շատ ուրախ եմ եւ հպարտ եմ, որ քաղաքապետ եմ մի քաղաքում, որտեղ մեր երեխաները կարող են հանրային դպրոցում ստանալ հայեցի կրթություն, կարող են սովորել իրենց լեզուն, կարող են այնպես սիրել իրենց լեզուն, ինչպես ես եմ սիրում մեր լեզուն, ես շատ եմ սիրում մեր լեզուն։ Եվ իրոք մեր լեզուն արժանի է սիրվելու, կատարյալ լեզու է, շատ հարուստ, խոր պատմություն ունեցող, տրամաբանական, ինչ ասեմ, միայն լավ բաներ կարող եմ ասել մեր լեզվի մասին, եւ մեր լեզվին տիրապետող ցանկացած մարդ միշտ առավելություն ունի մյուսների նկատմամբ, մյուս ազգերի նկատմամբ, որովհետեւ մեր լեզուն հեշտացնում, դյուրին է դարձնում այլ լեզուներից սովորելը, չգիտեմ, ինձ համար այդպես է եղել։ Իսկ մեր երեխաները գիտենք իրականությունը այստեղ այնպիսին է, Միացյալ Նահանգները շատ լավ երկիր են, շատ լավ պետություն է, որը բացում է իր դռները բոլորի առջև, հնարավորություններ է ստեղծում մեր ներգաղթյալներիս համար, էմիգրանտների համար, եւ մեր երեխաների համար շատ հեշտ է կորցնել իրենց ազգային ինքնությունը։ Եվ եթե չլինեն Davidian Mariamian կրթական հաստատության նման հաստատություններ, հավաստիացնեմ ձեզ, որ մեր երեխաները իրենց հայությունը, իրենց արմատները շատ ավելի արագ կկորցնեն։ Հետևաբար սրտից խորքից շնորհակալություն եմ հայտնում Davidian Mariamiani ղեկավարությանը, վարչական կազմին, ուսուցիչներին, այն անգնահատելի աշխատանքի համար, որ դուք տանում եք մեր համայնքում մեր երեխաների համար։ Այդքանը, շատ շնորհակալ եմ եւ շատ պատված։ Now that we have the mayor here, so I would like to present this award, and this is what it says. Man of the Year Award to Zare Sinanyan, Mayor City of Glendale, in appreciation of his leadership and endless dedication to our community. Davidian Mariamian Educational Foundation, February 5th, 2015.
Liana Baldasarian, one of our teachers, DNM teachers, which I think in the past some of you probably you heard, you saw what she can do with that canon. That's what it's called. So Liana Baldasarian.
So now I have the honor to present our second recipient of our D&M award is Dr. Armine Karpetyan. So I don't know what to say or what not to say, but I'm going to read the bio. So Armine Karpetyan has been serving on the Glendale Unified School District Board of Education since 2013. She has been married with Vartan Karapetyan for 21 years, and they have 3 daughters, all of whom attended Glendale Public Schools. All 3 of their children have been attending D&M after-school program. Armine is a dentist by profession and has been practicing in Glendale for 16 years. For the past 12 years, she has dedicated her spare time volunteering as class rep, PTA member, and school site council. As a school board member, she currently serves on numerous committees. By the way, I was reading this, I didn't know how many they are, but there's so many of them, such as Superintendent's Facility Advisory Committee, 5 Start Coalition, LCAP Committee, California Association of Suburban School Districts, and Los Angeles County School Trustee Association. She is also on the board of Glendale Youth Alliance, Committee for Glendale Clean and Beautiful, and GCC Alumni Council. Wow. Her goal as a board member has been to increase parent engagement and advocate for all of the students in our district. She has been a great supporter of after-school programs, including the D&M Educational Foundation. I would like to present you Dr. Armine Karpetyan to say a few words. Wow, thank you. Wow. I kind of prepared my speech because if I don't have a speech, I go on and on and on. So it's easier for me to read off of this, so it'll be short. So good evening, honorable guests, family, and friends. I cannot find words to express my gratitude for receiving this award tonight. I am constantly being told by my husband and my children that I am the wife of the year and the mom of the year. But the distinction of Woman of the Year is the very first one for me, so this is really a big, big honor. I'd like to thank Davidian and Mariamian Educational Foundation for recognizing my efforts and dedication to our students and our schools. It means the world to me. For those of you who may not know this, our family has been a part of this great educational organization when our oldest daughter, Nazali, started at Verdugo Woodlands 10 years ago. Our younger daughter, Naira, also participated in the program, and she graduated last year. And we still have Nelin, our 3rd grader. She still attends Davidian Mariamian Educational Foundation. I can proudly say that the decision of enrolling our daughters with D&M Educational Foundation a decade ago was the best decision my husband and I made for our kids. We wholeheartedly and instantly became involved in the program, knowing that this will provide something very valuable not only for our own children, but for thousands others. My husband Vartan was appointed to serve on the board of directors for the foundation, and I was the parent liaison for many years at Verdugo Woodlands. Since 2013, I have had the honor of serving on the Glendale Unified School District Board of Education. I have come to realize that how important and vital it is for our schools to offer after-school programs for all of our students, whether it is second language, or arts, or dance class, or even sports, which provides a safe haven for our young children who may otherwise get involved in other activities outside of the school which could put them at risk of having issues not only academically, but also socially and emotionally. In the past year and a half, as a GUSD board member, I have been advocating and supporting after-school programs in our schools because I believe that our after-school programs takes kids off the streets, enriches their minds and souls, and provides something very unique and positive experience for our students. As we all know, it is easy to form an organization, but it is a huge task to establish and sustain a successful program when it comes to education.
I'd like to congratulate DNM for not giving up for all these years and constantly working towards providing the most nurturing, safe environment for our children despite of the financial challenges, and recruiting the highly qualified teachers and providing adequate number of classrooms and collaborating with our GUSD teachers, administrators, and staff. It's a big, big task. And I must add that all of this could have not been possible with the support of the Glendale Unified School District support, including our current, well, he left, Superintendent Dr. Sheehan, as well as our past superintendents, and my colleagues on the Board of Education, Mr. Greg Krikorian, Ms. Nairina Hapetian, Christine Walters, and Ms. Sandy Russell, as well as our past board members. I can't get credit for that because I've been on the board only for less than 2 years, but I've been a big supporter. We appreciate all your continued support throughout the years and your willingness to work with the programs such as DNM and others. And thank you for all the GUSD staff, administrators, and everybody who's here. Oh, Deb Rinder is here, by the way. We forgot to recognize her. I'd like to share this award with my family members. First, my soulmate, my biggest inspiration, and my #1 fan, my husband, Barton. My 3 beautiful daughters, my wonderful parents over there, my most caring mother-in-law, she's sitting right over there, my gorgeous sisters and sister-in-laws, they're all over there, and my one and only handsome brother, right there. I love you all with all my heart, and this award goes to all of you. Thank you. Thank you, DNM staff and teachers, especially Mr. Vaik Saturian, for awarding me this special title, Woman of the Year, and making this a very memorable, a special day for me and my family. And just to close my speech, I'd like to close it with a quote, which I love. I'm going to share it with you, though. So remember, the 3 C's of life: choices, chances, changes. You must make a choice to take a chance, or your life will never change. Thank you so much. Իսկապես շատ շնորհակալ եմ այս մեծ պատվի համար, իսկապես շատ հուզված եմ եւ կուզեմ ուսուցչական կազմից շատ շնորհակալություն հայտնեմ, շատ շնորհակալ եմ դեր բոլոր նեղությունների համար եւ Davidian Mariamian կրթական հաստատության տնօրենությանը իսկապես ձեր ջանքերով է որ մեր բալիկները խոսում են, գրում են, երգում են եւ հայերեն եւ իսկապես հայեցի ոգով մեծանում են եւ այս ջահը որ այստեղ կա իսկապես այս ջահը դուք շարունակում եք ձեր նեղություններով եւ հույսով եմ որ տարիներ վեր այս ջահը կշարունակեք եւ մյուս այսինքն մեր ապագա սերունդին անչափ շնորհակալ եմ. So I'm going to read this from Davidian Mariamian Educational Foundation. Woman of the Year Award to Dr. Armina Garpetian, Board Member, Glendale Unified School District, in appreciation of her support and devotion to Glendale schools and district. Davidian Mariamian Educational Foundation, February 5th, 2015. Well, I want to have an unfair plug. I want to say a few words about my wife, Armina. No, it was not in the program. But I just want to say that Armina is not just a great board member. She's also a great mother. She's a beautiful wife, an awesome wife. And she's the best thing that ever happened to me. That's my mother. That's how I got her to marry me. So I want to congratulate you. Well deserved. We're all proud of you. And keep up the good work. You deserve it. Thank you. We're getting to the end of our program. There's one more presentation. Another talented person from Sinanian family. So we have
Anait Sinanian from Mark Keppel Elementary School. So she's going to recite Baruch Sevak Menk Kichենք. Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ ոքից չենք գերադասում։ Պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք արարատ ունենք։ Եվ որ այստեղ է բարձրիկ Սևանում, երկինքը ճիշտ պատճենը հանում։ Պարզապես Դավիթն այստեղ է կռվել, պարզապես Նարեկն այստեղ է գրվել։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում։ Պարզապես մեր բախտն ուրիշ է եղել, պարզապես շատ ենք մենք արյուն հեղել, պարզապես մենք մեր դարավոր կյանքում, երբ եղել ենք շատ ու եղել կանգուն, դարձյալ չենք ճնշել մեկ ուրիշ ազգի, ոչ ոք չի տուժել զարկից մեր բազգի։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում, բայց մենք էլ գիտենք մեզ հայ են ասում։ Եվ ինչի պիտի չհպարտանանք, կանք, կլինենք ու դեռ շատանանք։ Okay, so if you bear with me for a few more minutes, we are getting done. So I have one announcement also. We also have here with us Reja Gajanian. I think we missed his name, from AABC TV. And Aram Ambarachyan, Armenian American Council of Aging. Okay, now we're going to present another talented, not one person, group of people, and this is our teachers. So they're going to stand and they're going to sing a very nice song about DNA Foundation. Կարամ խնդրեմ մեր ամեն ուսուցիչները բարձրանան, կանգնեն ամենը, ու ուսուցիչները միասին երգում ենք Դավիթյան Մարիամյանի հիմնը։ Yes.
Շատ սիրելիներ, երկար պիտի չխոսեմ միայն քաղցր պարտականություն է ինձ այսօր ներկայացնելու համար թեմից Վարեջան առաջնորդ Բարձրաշնորհ Տեր Մուշեղ arczepiskopos Martirosyan-ը, գիտեք սրբազան հիմա գտնվում է Լիբանան Անտիլիաս ժողովի եւ ինձի պարտականություն տվեց որ ներկայանամ այս ձեռնարկին կարծեք ամեն տարի ես եմ ներկայանում եւ պատիվ է ինձ եւ տարավերջի հանդեսների առյուծի բաժին ինձ ենք Մարիամյան Դավթյանի հանդեսներ ներկայանալ եւ իսկապես հաճելի է սիրելիներ որ տեսնենք մեր պետական դպրոցներ գնացող երեխաները շնորհիվ Մարիամյան Դավթյան կրթական հաստատության ստանում են հայեցի դաստիարակություն ծանոթանում են իրենց մայրենի լեզվին Ես պիտի ուզեմ, որ մեկ հատ սիրելի ուսուցիչներ դուք ուժեղ ծափարեք ձեր համար, որ ես մեծ պարտականությունն եք կատարում։ Ես պիտի գնահատեմ Մարիամյան Դավթյան կրթական հաստատության վարչական կազմի կատարած աշխատանքը եւ ստեղ շեշտը պիտի տնեմ, բոլոր նեղություն են քաշում, բայց վայիկը ընտանիքով են գել այս գործի մեջ իր անձնական գործի ժամն է թողնում եւ գալիս է այս գործն անելու Մարիամյան Դավթյան կրթական հաստատության մեջ անձնական շահ չկա սիրելներ Վայիկին ես գիտեմ որ ինչ նեղությունով եւ մյուս անդամներ հիմա Վայիկին որ ասում են Վայիկը որպես ներկայացիչ մյուս անդամներն ինչպես անցից անց գնալով հաստատությունից հաստատություն գնալով փորձում են գումարներ հավաքեն որպեսզի այս հաստատություն կարողանա կատարել ազգանվեր իր Ասկին նվիրված այս աշխատանք որ կատարում է ապրեք, շատ ապրեք եւ աղոտ կսե, որ ավելիով մեծանա Մարիամյան Դավթյան կրթական հաստատությունը, իր կողքին նաեւ առաջանան ուրիշ հաստատություններ նույն նպատակով եւ այս ոչ թե միայն, ասենք, Լոս Անջելեսի շրջանակում կամ Կալիֆոռնիայի մեջ, այլ Ամերիկայի տարածքի վրա օրինակ վերցնելով Մարիամյան Դավթյան կրթական հաստատությունից Նաև կարողանան իսպիսի հաստատություններ հաստատեն եւ կատարեն մեր ազգապահպանման դժվարին գործ հատկապես այս տարի սիրելիներ մեր գործ ավելի ծանր է որով մեծ Եղեռնի 100-ամյակն է եւ նոր պայքար է սկսել ոչ թե վերջանալու է այլ նոր ձև է ստանալու մեր պարկանը աղոթքով սկսեցին կարծում եմ որ տեղին է որ աղոթքով էլ փակենք դի խնդրեմ որ ոտքի կայնենք Ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո է ողորմյա պահպանիչ եւ հույսավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր պայա պահպանյա եւ օրտնյաց գումարյալ ժողովուրդս Մարիամյան Դավթյան կրթական հաստատության ղեկավարությունը ուշչական կազմը աշակերտությունը Ընտովանյավ Սուրբ եւ Պատվական Խաչի վտքոյի խաղաղության Բրգերևել եւ աներևույթ ճշնամուն արժանավոր Յակովության փառավորելս Հայր եւ Զորդ եւ Սուրբ Ոգի տաժմե միշտ Դավիդի անսավիտենից ամեն Thank you very much. I hope that you enjoyed this very nice program. We're going to see you next year, same program, same time. Thank you very much. Thank you.